Let us start our class. Our first topic is DC power supplies. We know that electrical energy is supplied in the form of AC. In our home, the electrical energy is supplied in the form of AC, and the voltage of this is 220 volt and frequency is 50 hertz. And most of the electrical devices, they operate on low DC sources. But we get AC as our power supply. So it is necessary to rectify this high voltage AC into low voltage DC. And this we can achieve using diodes. And the devices that are used for this purpose are known as rectifiers. Another name of rectifiers is battery eliminator. We know that using a particular battery, we get low DC. So instead of this battery, now we can use this rectifier circuits. So they can replace. So we can replace this battery with this rectifier circuits. So they are known as battery eliminators. And quality of the rectifier, that depends upon number of parameters. There are two important parameters. They are efficiency eta and ripple factor gamma. So depending upon this, we can say whether our rectifier is good or not. So two important parameters of rectifiers are efficiency eta and ripple factor gamma. Efficiency of the rectifier gamma is defined as the ratio of P out divided by P in. That is output DC power divided by input AC power. That is the efficiency. And it is represented by letter eta. Then second parameter, that is ripple factor gamma. Amount of ripple or AC voltage overriding the DC voltage of a rectifier is known as ripple factor gamma. That means how much of this AC that is overriding the DC voltage of the rectifier. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ aim എന്താണ് rectifierല് ഉള്ള AC ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്ത AC DC ആക്കി മാറ്റുക. അപ്പൊ ഫുൾ ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ എഫിഷ്യൻസി 100% വരും. അതായത് കൊടുക്കുന്ന AC എല്ലാം DC ആക്കി മാറ്റിയാൽ. പക്ഷെ ഒരു ഡിവൈസും 100% എഫിഷ്യന്റ് അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരും, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന AC കുറെ ഭാഗം AC ആയിട്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും, DC അല്ലാതെ AC ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ. എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പിൾ ഓർ ദി വോൾട്ടേജ് ഓവർറൈഡിങ് ദി DC വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ റെക്ടിഫയർ. നമ്മൾ കണ്ട ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ ഈറ്റ എഫിഷ്യൻസി, റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഗാമ. റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു IAC. That is RMS value of this AC component, current AC, that is divided by DC current. So RMS value of AC current that is divided by the DC component of current, that is our gamma. We can represent this gamma in terms of current and voltage. So in terms of current, it is IAC divided by IDC. And in terms of voltage, we can represent it as VAC divided by VDC. Thus, VAC is RMS value of root mean square value of the AC voltage. And another equation for this gamma is root of IRMS by IDC the whole square minus 1. നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക, ഗാമ ഈക്വൽ ടു
root of IRMS by IDC the whole square minus 1. There are two diode rectifiers. First one is half wave rectifier and the second one is full wave rectifier. So generally we can classify the rectifiers made up of diodes into two categories, half wave rectifier and full wave rectifier. And again, full wave rectifiers are of two types, center tap full wave rectifier and bridge type full wave rectifier. First we consider the half wave rectifier. The circuit diagram of this half wave rectifier is like this. It consists of a transformer. Here it is the transformer. And this part, it is primary of the transformer. And this is the secondary of the transformer. We know that there are two types of transformers. Step-up transformer and step-down transformer. What is the difference between step-up and step-down? In step-up, number of turns of primary coil will be less compared to that of the number of turns of secondary. ഇവിടെ ലെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിക്ക് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് വരും. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ പ്രൈമറി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് കോയിൽസ് ഇൻ സെക്കൻഡറി. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണോ? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ, യെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി അക്രോസ് ദിസ് പ്രൈമറി വി അപ്ലൈ എ സി വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എ സി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡില്? എ സി വോൾട്ടേജ് ഇൻ അവർ കൺട്രി 220 volt. 220 volt. ഫ്രീക്വൻസി 50 hertz. 50 hertz. 50 hertz 220 volt is applied across this primary. Then across the secondary, here it is a step down transformer. So this voltage is reduced. കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കുള്ള ഡിവൈസസില് വോൾട്ടേജ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നോർമലി ഇൻ ദിസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ വി യൂസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ. രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറും യൂസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പിന്നെയും കൂട്ടും. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ട്രാൻസ്ഫോമർ ഏതായിരിക്കും? സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വി ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി കണക്ട് വൺ ഡയോഡ് D, then a load resistance, and we can measure the output voltage across this load resistance RL. Now, here we give this AC. So, the input is like this. Here we can see one sine wave. Here, the input is a sine wave. There are two halves for the sine wave. This is positive half and this is negative half. And this rectifier, what is a rectifier? Rectifier is a circuit which permits unidirectional current flow through a load resistance during half of the cycle of input AC voltage. So half wave rectifier is a circuit which permits unidirectional current flow. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. യൂണിഡിറക്ഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പൊ ഈ ലോഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഡിറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ഡ്യൂറിങ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ. ഇവിടെ രണ്ട് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ സൈക്കിളിൽ രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്. സോ ഡ്യൂറിങ് half of this portion current will flow, and during another half no current will flow through this RL. Right?
There are two halves. ഒരു സൈക്കിളിൽ രണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്. During positive half in the circuit, current will flow unidirectional through this RL. And through the another half, negative half, no current will flow through it. During positive half cycle in the circuit, this end is positive and this end it is negative. So this is just like our diode. P region connected to positive and N region connected to negative. So our diode is in which biasing? Forward biasing. Forward biasing. Yes, diode is in forward biasing. And we know that when the diode is in forward biasing, current will flow through this diode. So it will conduct. That current will pass through this load resistance RL. Suppose this point we mark it as A and this as B. Current will flow from A to B through this RL. So that is the direction of current flow. Then during negative half cycle, we can see that this end, here it is negative portion. So voltage is negative. So negative is here and this end it is positive. So this diode is in reverse biasing. Reverse biasing. So diode is in reverse biasing during negative half of the input cycle. So this will not conduct. So no current will flow through this diode. So in this half wave rectifier, during positive half cycle, diode will conduct. During negative half cycle, diode is in reverse biasing and no current will pass through it. So we can see that here, when the input voltage increases in positive half cycle, here the current or voltage across this RL also increases, reaches maximum when input is maximum. And when the input decreases, here also voltage decreases and it reaches zero. And for this negative half cycle, there is no current flow. Again, same thing repeats for next positive half. So the output voltage, we can see that it is not steady. It is fluctuating, but the direction of current through this RL is always from A to B. So this rectifier permits unidirectional current flow. Here the voltage increases, reaches maximum, then decreases. And this continues for all the positive half. And for all the negative half, the diode is in reverse bias condition. So no current conduction. So it will not conduct any current. So whenever the diode is in forward biased condition, current through the load, current through this load resistance RL is unidirectional. That is always from A to B. But we can see that this is not steady. It is fluctuating. There are two main drawbacks for this half wave rectifier. First one is high ripple factor. High ripple factor means AC component of the output is much greater than DC component of the output. So first drawback is here we want to convert AC into DC. But the AC component in the output is much greater than DC component in our output. And the second drawback is here the efficiency is very low. So DC power output is less than AC power input. So these two are the main drawbacks of half wave rectifier. Then we can derive the expression for efficiency. It's very important essay. We
PSA നമ്മൾ ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു, then കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം. ഇനി ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെയും എഫിഷ്യൻസിന്റെയും റിപ്പിൾ ഫാക്ടറുടെയും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. അത്രയുമാണ് നമുക്ക് എസ്സേയിൽ വരിക. So first we consider efficiency of half wave rectifier. In this half wave rectifier, we know that the input voltage is not constant, so it is varying. We can represent this input voltage using a sine term. So the voltage, instantaneous voltage of the transformer, we can represent it by V equal to Vm sin theta. കാരണം ഇത് periodically varying ആണ്. Periodically varying എക്സ്പ്രഷന് നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ ആണ് എടുത്തിരിക്കുക. സോ വി ഈക്വൽ ടു ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ. That is V equal to Vm sin theta, where Vm is the maximum value secondary voltage. And that is equal to √2 into V. ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോവുക. Vm equal to √2 into V, where V is known as RMS value of secondary voltage. Vm ആണ് maximum voltage possible across the secondary. That is given by √2V. ഇനി V എന്താണ്? RMS value of secondary voltage. ഇനി ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് പോലെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് കറണ്ട്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റില് സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് I ഈക്വൽ ടു Im സൈൻ തീറ്റ. അപ്പൊ V എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഐയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. കാരണം എന്താ? V/R ആണ് I. R കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ V എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ I എഴുതാം. സോ I ഈക്വൽ ടു Im സൈൻ തീറ്റ, where Im is the maximum load current. Now this I is, നമ്മളിവിടെ കണ്ടു, this Vm divided by R ആണ് Im. അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെ വരും? ഡയോഡിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് in the circuit, അത് RL ആണ്. Diode resistance, if we take it as RF, then total resistance equal to RF plus RL, or our Im is equal to Vm divided by RF plus RL. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസും കൂടെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. VDC, IDC and IRMS. VDC is average DC voltage across the load. IDC is average DC current through the load. IRMS is RMS current through the load. And during a full input cycle, നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് സൈക്കിളില് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഫുൾ സൈക്കിൾ. 0 to 2π ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ? ഹാഫ് വേവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ഹാഫ് ഓഫ് ദി സൈക്കിൾ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ 0 to πയിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫുൾ സൈക്കിൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് 0 to 2π പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 to πയിൽ മാത്രമാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ IAV എന്ന് എടുക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ഇവിടെ IDC ആണ് ആവറേജ് DC കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആവറേജ് കറണ്ട് IAVനെ നമുക്ക് എന്ന് എഴുതാം? IDC എന്ന് എഴുതാം. സോ I average is equal to IDC. ഇനി ആവറേജ് കാണാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ 0 to 2π ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതിൽ 0 to π മാത്രമേ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഇന്റഗ്രൽ 0 to π ID theta divided by total period 2π. That is the average value. So IDC in our expression is integral 0 to π ID theta divided by 2π. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തെന്നാ കണ്ടുവച്ചത്? I ഈക്വൽ ടു Im സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കണ്ടു, അല്ലെ? I ഈക്വൽ ടു Im സൈൻ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ IDC? IDC ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to π Im സൈൻ തീറ്റ d തീറ്റ ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π. ഇനി നമുക്ക് Im നമുക്കറിയാം എന്താണ്? മാക്സിമം കറണ്ട് അക്രോസ് ദി സെക്കൻഡറി ആണ്.
Other constant on. So we can take that Im outside. So Im by 2 pi we can take outside. Then it is integral 0 to pi sin theta d theta. In sin theta integral, it is minus cos theta. Here limit to 0 and pi. So minus cos theta in between 0 and pi. In minus it is minus Im by pi and cos theta between 0 and pi. The maximum value is pi. Maximum value on so it is cos pi minus cos 0. Cos pi value in the cos pi is minus 1. So it cos 0 value in the minus Im by 2 pi into cos pi. Cos pi value minus 1 minus cos 0. Cos 0 again 1 on. Cos pi minus 1 no? Minus 1 minus 1. So it is equal to minus 2. So it is minus Im by 2 pi into minus 2. Minus minus become plus. Then this 2 and 2 we can cancel. So our IDC is now equal to Im by pi. IDC ko equation kitti. Ini nammal calculate cheyan povunathu DC power output. So namukku IDC kitti. Then DC power output is represented by P out DC. Power namukkariyam I square RL aanu. Ividate DC power ayathukonde square of the DC current into load resistance RL. So output DC power is equal to I square DC into RL. I namukku kitti IDC is Im by pi. So it is Im by pi the whole square into RL. Then we want to calculate the AC power input. The AC power input is equal to AC ayathukonde nammal ividate current ine IRMS nedukkum RMS value. So it is I square RMS. Ivide AC power idu രണ്ടിനും കൂടിയാണ് വരിക അതായത് ഡയോഡിനും ലോഡിനും കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് this is I square RMS into total resistance, that is resistance of this diode plus load resistance RL. Ini IRMS for this half wave is Im by 2. Therefore, this input AC power is equal to Im by 2 the whole square into RF plus RL. This is the equation P out, then Pn we get another equation. Then substituting this, our rectifier efficiency eta is equal to P out DC divided by P in AC. P out nammal kanduvechu Im by pi the whole square into RL. That divided by Im by 2 the whole square into RF plus RL. And in terms of percentage, then we can calculate this by multiplying it with 100. Then it is equal to Im by pi the whole square. Here it is Im by 2 the whole square. Im cancel. This 1 by 2 the whole square. Numerator the 2 in the square of 4 divided by pi square. 4 divided by pi square. That is 0.406. Then we have RL divided by RF plus RL into 100. Then take this RL to the denominator. Then here it is RF by RL plus RL by RL. That is 1. So we can write it as 1 plus RF by RL. And this 0.406 into 100, that we can write it as 40.6 divided by 1 plus RF by RL. What is RF? Forward resistance of? Diode. RL? Load resistance. Load resistance. And load resistance is much greater than this RF. So we can consider this RF. RF is close to 0. If it is very, very small, then
we can take this as 0. Then 0 divided by this RL. When RL is much greater than this RF, second term in the denominator, we can consider it as 0, almost 0 or close to 0. Then this eta is equal to, if this term is considered as 0, then eta equal to 40.6. 40.6. That is the maximum efficiency possible. If we consider the small RF also, then we can see that this eta is less than 40.6. So maximum possible efficiency in half-wave rectifier is 40.6. അതായത് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ 100 കൊടുത്താൽ 40.6 അല്ലെങ്കിൽ 40.6% മാത്രമേ എന്താക്കി മാറ്റുന്നുള്ളൂ, ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നുള്ളൂ. എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ വളരെ കുറവാണ്. ബാക്കി മുഴുവൻ എ സി ആണ്. Our aim is to convert the AC into DC. But if we use this half-wave rectifier, only 40.6 is the maximum efficiency in this case. So this is one of the demerit for this one, efficiency less. Next we consider ripple factor gamma. Ripple factor gamma is IAC, RMS value of AC, that divided by DC current is root of I square DC plus I square AC. ഇതിൽ നമ്മൾ IAC ഇതിന്ന് എടുത്താൽ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താ, I square RMS equal to I square DC plus I square AC. അപ്പൊ I square AC എന്ത് വരും, I square RMS minus I square DC. IAC is equal to root of I square RMS minus I square DC. So IAC divided by IDC, that is our ripple factor. So ripple factor gamma is root of I square RMS minus I square DC, that divided by IDC. ഇപ്പൊ ഈ റൂട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് I square RMS minus I square DC divided by I square DC. So it is I RMS by IDC the whole square, first term. I RMS by IDC the whole square minus I square DC by I square DC, that is minus 1. So this is one of the expression for gamma. So gamma is root of IRMS by IDC the whole square minus 1. Then IRMS is IM by 2. IDC നമ്മൾ നേരത്തെ derive ചെയ്തു IM by pi. So when we substitute these values, then our gamma equal to root of IM by pi divided by, IM by 2 divided by IM by pi the whole square minus 1. എന്ത് വരും, pi square divided by 2 square. Root of pi square by 2 square minus 1. When we calculate this, we get it as 1.21. So gamma is, what is gamma? That is ripple factor. Ripple factor is the ratio of IAC by IDC. AC current by DC current, and that is equal to 1.21. 1.21, that is greater than 1. The AC component present in the output is much greater than DC component present in the output. So our ripple factor is high in this case. ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങൾ എസ്സേയിൽ എഴുതാനുള്ളത്. എസ്സേക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വരെ എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക, കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം, വർക്കിംഗ്, then derivation of this ripple factor and the efficiency. Efficiency low യും ripple factor high യും ആണ് half wave rectifier ന്.
ഇനി നമ്മൾ 1-2 ഇക്വേഷൻസും കൂടെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യും. ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പഠിച്ചാല് പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ for half wave rectifier IDC equal to Im by pi. ഈ Im by pi നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. IDC is Im by pi. ഇവിടെ പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1/pi.318 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. പറ്റുന്നവർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക്. IDC is 0.318 Im. അതുപോലെ VDC കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ VD is 0.318 into VM. ഈ VM എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു √2 into V എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ √2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0.318 into √2 ചെയ്താൽ ദാറ്റ് is 0.45 V. VDC is 0.45 V and IDC എന്താ പറയണേ? 0.318 Im. ഈ 318 Im വീണ്ടും നമുക്ക് √2 I എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതും ഇവിടെ 0.45 I എന്ന് വരും. ഇത്രയും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കാം. IDC is Im by pi and VDC is VM by pi.